Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Mutale Simarabhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Goswami Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Charine. So you want to sit here so in case you can see the screen. So this is a song by Bhaktivinoda Thakura. I think not many of you have seen this song before, is it? Huh? You have to speak up. It's called Vidyara Vilase, which means like pastimes of knowledge. Can you hear? Otherwise, or you have to speak louder, or they have to come closer. It's from the songbook Sharanagati, Surrendered to the Lord's Shelter. Yes. So, there the first principle of surrender is dainya, humility. Humility. Humble. Yes. So being humble. So there are 7 songs, and songs we have recorded, as far as I know, at least I do have the recordings. 2 are by Prabhupada, and others are by other devotees. Is Buliya Tomare, I have forgotten you, Amara Jivana, the story of my life. Then we have this one, Vidyara Vilase, and Emona Durmati, about the, we can say how bad the mind is. Bhaktivinoda Thakur, all of them. Yeah, it means I have forgotten you. It's addressed to the prayer to the Lord. And Amara Jivana is telling the story of my life. So maybe we can, not today, but sing it also. And then Emona Durmati, that one has come in the material world due to the mind, which is, it's a Durmati, it's a bad counselor. If we listen to our mind, we are in trouble. Then if we listen to our mind, then we get into trouble. Yes. So therefore the mind has to be controlled. So the translation for this song, he will speak about knowledge, so-called knowledge, and how that is actually not very favorable for Krishna consciousness. Yeah, so-called knowledge is not favorable for Krishna consciousness. So he says, with great enthusiasm, I spent my time in the pleasures of mundane learning. So you do together. Yeah. Like Vilas, actually, it's not many times applied in Krishna's pastimes, right?
Hari Bhakti Vilas. It's the pastimes, the pleasures of Hari Bhakti, of devotional service. Yes. So this is Vidyara Vilas. We derive pleasure if we become very intelligent, learned. I mean, we know a lot of things in this world. But I never worship your lotus feet, O Lord. Now you are my only shelter. So Bhaktivinoda Thakur is taking this in a position of the mundane, ordinary person. Right? Yeah. Like in many other, we have heard this before, the acharyas do this. They take our position and they express like actually how we should think about how the things are. Yeah. So here in this picture you see Bhaktivinoda Thakur is next to a library of a lot of books. Hare Krishna, welcome. So if you know English or? Yeah, they know? If not, you have to come closer. Oh, it's Russian. Oh, okay. Okay. So he himself studied a lot of books besides, let's say, exclusively what we would call bhakti literature. He studied also other books. He studied even Western philosophers. And the idea was, of course, we also sometimes do this for preaching. I confess that I study the news. What's happening? Generally, we're not very much interested because it's always practically the same. But I see that, whatever happens in the world, it's really just confirming what we read in Srimad Bhagavatam. So these are very practical examples for people to understand. And maybe also gain some faith in the Vedic literature. Yeah, because that's written like in some millions of years ago. And it's just right on in this analysis of human nature and the problems in conditioned life. Yeah, it doesn't matter whether it's at the time of Hiranyakashipu or in the days of Donald Trump. The human conditioning is very similar, practically the same, you can say. Circumstances change a little bit. So anyway, Bhaktivinoda Thakur, he was very learned. He really was learned. And all these studies, of course, he also used for writing his books and preaching and taking into account what he had read in other places. But now in this song he's expressing that if one only focuses on material knowledge, is basically one is wasting his time.
това знание, само върху това знание, т.е. на практика си изследва живота. So, he says, oh, we haven't finished. Yeah, do we? Oh, no, we did. Reading on and on, my hopes grew and grew, for I considered the acquisition of material knowledge to be the life's true goal. Като чета и продължавам да чета, моите надежди все повече нарастват, тъй като считам, че придобиването на материални знания е истинската цел в живота. Now he comes to the conclusion how fruitless those hopes turned out to be. For all my knowledge proved feeble. Feeble means weak, not very strong. Безплодни изглеждаха тези надежди, които има, тъй като знанието, което има, се оказа много слабо. And he comes to a very strong conclusion. Now I know, it's knowledge, that all such erudition or knowledge is actually pure ignorance. И така той стига до заключението, че сега знам, че една такава erudition. Yes, knowledge. To be very learned. Знание е всъщност чисто невежество. Now, let's first do the whole translation. Then he says, all the so-called knowledge of this world is born of the flickering potency of your illusory energy Maya. Цялото така наречено знание на този свят е родено от flickering is like changing all the time. Непрекъснатото променящата се илюзорна енергия, твоя илюзорна енергия Майя. Yeah. It is an impediment to the execution of devotional service to you. Impediment is like obstacle. No, an hindrance. Това е пречка към изпълняването на предното служение към Тебе. Indulgence in mundane knowledge verily makes an ass of the eternal soul by encouraging his infatuation with this temporary world. You are relieved. Thank you. Well, you should try it. It was not so bad. It was good. So, indulgence in mundane knowledge very makes an ass, and gada in Bengali, and burro in Spain, and esel in Deutsch, and in Bulgarian. Huh? Yes, that's what it is. That we come. Поддаването в светското знание прави в много голяма степен магаре вечната душа. Чрез покриване на нейната чрез впринчването й в този материален свят. The eternal soul becomes infatuated with the material energy. Infatuated, I don't know. Yes. No, it's like one becomes enamored and bewildered. Той става заблуден с този материален свят. This word infatuation you use when people fall in love. Тази дума infatuation ние използваме, когато хората се влюбят. That means the mind goes blank. Това означава, че умът става засветен. And one becomes also an ass. And you do things later on you regret. And you do? You do things later on you regret. How could I do this?
How many scandals are there Колко скандали имаше because of sexual infatuation? Сексуални заблуди. Yeah, people lose their very high position in politics, in society, in whatever, just because they were becoming like an ass. Загубват големите си позиции в политиката, в едиси кое, навсякъде, само защото с отворена уста стават магари. Yes, or they're ready to sacrifice knowingly because of that. And I'll give you a good example Prabhupada gives. И са готови да жертват абсолютно всичко, знаейки, че ще загубят всичко това. И мога да ви дам един добър пример, че Прабхупада споменава това. It happened during his time, you can say when he was a householder. There was Edward, I don't know which one exactly, an English king. Имало по това време един английски цар, крал, не знам точно кой. Memory. But anyway, it was in the 20th century, 1900, maybe 30, something like that. So, I think his father died and he was proclaimed king. Баща му умрял и той бил крал по наследство. Maybe Edward IV, whatever. And then he fell in love, he was infatuated with an American lady. But she was divorced. And he wanted to marry her. And as an English king, you can't do that. So the Archbishop of Canterbury, the head of the English church, he told him, if you want to marry this woman, you can't continue to be king. You can choose. Either you remain king, or if you want to marry her, you have to step down, and that's it. Два избора имаш. Или да си останеш крал, или да се ожениш за нея и да следваш позицията на крала. So, what did he do? Of course. Какво е направил? Разбира се, че се оженил. Wallace Simpson was the name of the lady. Дамата се казвала Wallace Simpson. You can Google it up and get all the whole story. На Google и ще видите цялата история. And I think he said at one point he couldn't tolerate to be separated from her more than like a day was like a lot. 1 or 2 days was like, he goes crazy. И той казал там, че не може да бъде разделен от нея повече от един ден. Ако е повече от един ден, напълно повдява. So that's infatuation. И това е infatuation или както омагиоса. So the soul also becomes an ass, stupid, loses all intelligence by acquiring mundane knowledge. Now, let's continue. He says, here is one such person who has been turned into such an ass. Тук има една такава личност, която се е превърнала в нещо като магаре. Who for so long has carried on his back the useless burden of material existence. Който за толкова дълго време е носил на гърба си безполезния товар на материалното съществуване. Now, in my old age, for want of the power to enjoy, I find that nothing at all pleases me. Сега, в моята стара възраст, заради желанието си да се наслаждавам, аз разбирам, че всичко това не ме удовлетвори. Yeah. Life has now become agony, for my so-called erudite knowledge has proven itself to be worthless ignorance. Моят живот сега се превърна в една агония заради моето така наречено ерудирано знание,
Аз разбрах всъщност, че това е едно безполезно невежество. Material knowledge has now become a pointed shaft, you know what that is, right? That has pierced my heart with the intolerable burning pain of ignorance. Материалното знание сега се превърна като един такъв харпун, стрела от харпун, който ме е пронизал в моето сърце с нетърпима, изгаряща болка на невежеството. Oh Lord, there's no treasure worth seeking in this world other than your lotus feet. О Боже, няма богатство, което да бъде намерено в този свят друго, освен Твоите лотосни нозе. Bhaktivinoda abandons all his mundane knowledge and makes your lotus feet the sum and substance of his life. Бхактивинода отхвърля цялото светско знание и прави Твоите лотосови нозе същността на своя живот. Okay. So now let's get some idea, or let's explain a little more why mundane knowledge is so bad. What's so bad about it? Сега нека малко така да поговорим, да дадем малко обяснение защо светското знание е толкова зле като цяло. Because in many ways we do use mundane knowledge for our advantage also. Защото в много случаи ние използваме светското знание за наша полза. No? I mean, this is definitely a manifestation of mundane knowledge. Имаме два компютъра тук от двете страни. Това е проявление на светското знание. What to speak of iPhones. Какво да говорим за iPhones and iPads and за so much I. Толкова много имаме. And all these wonderful cars we can use, and airplanes, and we could go on and on and on. This is all the result of scientific research, a lot of time invested in study and understanding how the material world works. Всичко това е в резултат на толкова много изучаване на този свят, изследвания, опити и накрая те са изследвали как работи този материален свят и това е в резултат на тези изследвания. Yeah, just think about electronics. That's what it's based. This is all based on electronics. Помислете малко за електрониката. Всички тези неща около нас са следствие на електрониката. You know, like just think about telephone. Помислете малко за телефон. Even not normal telephone. Говорим за обикновен телефон. Which has a cable still. Който е все още с кабел. So when that was invented, that's like more than 100 years ago. Повече от 100 години назад. My father told me, моят баща ми каза, and he was born in 1912, so that means, you know, when he was young, that means in early 20th century. Той бил млад, това означава началото на 20 век. His grandmother, неговата баба, which must have been from 1800, who knows something. която трябва да е била 1800 някоя година, е живяла. So when they got the first telephone, because it was not like nowadays everybody has a telephone. И когато тя получила първият телефон, защото тогава не е така, че всички са имали телефони. And she was explained how that works. Тя му обяснявала как това работи. You know, you can take this thing and hold it to your ear, and you can hear somebody speak who is maybe 10 kilometers away, because it was not yet, you know, from one continent to another, but even a long distance is 10 kilometers is a lot. И обяснили, взимаш слушалката и можеш да чуваш човек, който е на 10 км, защото тогава не е така, че навсякъде има мрежа с телефони. So he told me the story. He said his grandmother says, "This is the work of the devil." Когато обяснили на бабата, че можеш да вземеш слушалката и да чуеш човек на 10 км по-нататък, бабата казала, това е дяволска работа. Because normally
You can't do that. There must be some higher dark force that, gives, like Faust. He made the deal with the devil, and then he became very learned in all the sciences. I mean, this is really a good example, Faust. Трябвало да има някаква тъмна сила, която стои за всичко това, както Фауст, който продава душата си на дявола и за сметка на това става много така напреднал в знание и качества. Има много така... I'm sure she said that thinking of that. И тя казала това, защото си мислила за Фауст. I mean, nowadays we don't even know the story of Faust, right? Anybody knows the story? Only but the story. Very good. I know that. I have read it. Днешно време хората даже не знаят историята за Фауст, а пък какво да говорим, So isn't it he was one of those persons who wanted knowledge? And what did the devil promise him? Когато го открие, да каже, Фауст да каже, това е, сега съм вече щастлив, и дявол ще му го даде за винаги това нещо. Може да го повториш пак? Какво му обещал дявол? Обещал му знание, щастие, вечно щастие. The devil promised to him eternal happiness and knowledge. And it didn't work out. Да, обаче не го получил. And that's what material science in reality also promises. И по същия начин са материалните учени, те точно това обещават. They think, and they will say, that as we've explained yesterday, the simple life, right? Rural life, just cows and land, no electricity, no telephone, no internet. This is primitive. Ако им кажеш, че има такъв естествен начин на живот, в който няма електричество, няма интернет, няма машини, и им кажеш, те ти казват, това е нещо примитивно. Yeah, then there's no possibility you can become happy. Ти казват, по такъв начин няма никаква възможност да станеш щастлив. But with all these inventions we are making, and life is becoming better and better. И те казват, ние правим толкова много неща, и благодарение на тези толкова много неща, живота ни става по-добър и по-добър и по-добър. Yeah, the cars are becoming faster, and the planes are. Everything is bigger, faster, and advancing. Всяка година колите стават все по-бързи, все по-хубави, самолетите стават все по-бързи, всичко става по-голямо, по-удобно, по-бързо. Like computers. Както компютрите. Because I'm a little older. малко по-стар. So I was right there when they began, the personal computer. Аз бях точно тогава, когато започнаха да се използват компютрите. And as far as I know, I think we got one of the first IBM personal computers in Spain. I mean, the devotees are always right in front of everybody. Колкото се спомням, ние като предани винаги се опитвахме да сме начало на всичко, което става, и ние получихме първия IBM компютър в Испания. It was incredibly expensive. Беше изключително скъп. $1 million pesetas. 1 милион песети. That was a lot of money. Това бяха много пари по това време. One, just, a box, basically. And if you would look at it now, it's for the museum. The speed was, as far as I remember, 4-point-something megahertz. Now we know what is the speed of any of these. You have no idea. You are with the cows and the land. You are in good position. You don't become contaminated, So, instead of kilometers for a car, the speed of this is counted in megahertz. Or hertz, let's say. Yeah. So, I mean,
maybe I don't know how we explain that. So 4.3 was the beginning, right? 4.3 беше в началото. And it was all black and white, no color. Разбира се, бяха черно-бели, нямаше цветни. And then there was a program for calculating, a mathematical program. Имаше математическа програма за пресмятане. That's why we got the computer. We could calculate the Sankirtan scores and the books distributed and all that with a program. Ние можехме да пресмятаме и да изчисляваме резултатите от книгоразпространението и чрез една програма. Yeah, today we have Excel. That you know Excel? I have heard of it. You have heard about it. Okay. Днешно време имаме програмата Excel. Yes. So it's a spreadsheet for calculating. Това е такава програма за пресмятане. So we had Multiplan, it was called, the most advanced calculating program. Ние тогава имахме Multiplan, възможно най-напредналата програма за изчисляване тогава. Now you had to put on all your results and everything, and you wanted to have the totals, right? Слагаш всичките резултати и накрая получаваш сбора. So you push the button, it would calculate the total. Натискаш бутона и се изчислява много бързо. And you could go chant one round. И отиваш и можеш да повтаряш един кръг. You come back after about 10 minutes and then maybe it had finished calculating. Отиваш след 8-9 минути и може и компютъра да е свършил пресмятането все още. If you tell that nowadays, people just laugh, it's ridiculous. Сега се смеят, наистина много е смешно. If you do this today, it's less than you can't even calculate the fraction of the second it takes to calculate. It's immediate, the result. Ако днес го направиш днешните компютри, това дори не може да изчислиш за каква част от секунда се калкулира. Просто натискаш това веднага се пресмята. Yes, because now the speed of the calculating processor is about 2.5 gigahertz per medium average. Защото на всеки един компютър днешно време скоростта е 2.5 гигахерца. Which is like many thousands of times faster than this first computer. Което е хиляди и хиляди пъти по-бързо от тези компютри. So let's see where now I'm getting a little lost. Let me think what. Yes. So we think this is advancement, right? И ние мислим това е напредък. And it's to get it faster and faster. И нещата стават по-бързи и по-бързи. Now, on one hand, one may say, "Oh yeah, it's incredible, it's fantastic. We can do so many things which we couldn't do before." Да, някой може да си каже, наистина нещата са невероятни, правим толкова много неща, които преди това не можеше да ги направим. Like Faust, he got all this knowledge from this devil. Както Фауст получил толкова много знания от дявола. Because he was thinking, if you have perfect knowledge, mundane knowledge, or practically all the knowledge that's there at this time, then must become happy. Защото той си мислил, ако аз получа знание, много знание, той на практика получил цялото знание, което по това време съществувало, и той си мислил, аз ако го получа всичкото това знание, със сигурност ще стана щастлив. So, let's see some quotations by Srila Prabhupada. Нека да видим няколко цитата от Шрила Прабхупада. I mean, there's a lot of them. He really liked to get on the case of scientists and so-called mundane knowledge. Шрила Прабхупада има много такива цитати за така наречените учени, така нареченото знание, защото той много обичал да ги реже. So-called scientists are now saying that we shall stop death by scientific methods. Така наречените учени, те сега ни казват, че можем да спрем смъртта чрез метода на науката. This is also another crazy utterance. Това също е едно такова лудо твърдение. That is not possible. Това не е възможно. You may make great advancement in scientific knowledge, but there's no scientific solution to these four problems: birth, death, old age and disease. Може да направите голям напредък в научното знание,
Обаче чрез тези научни разрешения ти не можеш да си разрешиш проблемите на живота, раждането, смъртта, старостта и болестите. One who is intelligent will be eager to solve these four prime problems. Ако има интелигентна личност, тя така ще направи и ще има силно желание да разреши тези 4 проблема. No one wants to die. Никой не иска да умира. But there's no remedy. Обаче няма изключение. I have to die. Трябва да умра. Everyone is very anxious to stop the increase of population by employing so many contraceptive methods. But still, birth is going on. Всички искат да спрат нарастването на поколението чрез различни превентивни методи, обаче въпреки това ражданията продължават. There's no stoppage of birth. Няма как да спрем раждаемостта по същия начин. And you may invent up-to-date medicines by your scientific methods, but you cannot stop disease. И също чрез метода на науката ние произвеждаме толкова много лекарства, обаче никой не може да спре болестите също. It's not possible just to take a tablet to put an end to disease. Не може просто да вземеш една таблетка и да сложиш с това край на болестите. In the Bhagavad Gita it is said, в Бхагавад Гита се казва, Janma mrityu jara vyadi dukkha doshanu darshanam. One might think that he has solved all the problems of his life, but where is the solution to these four problems of birth, death, old age and disease? Човек може да си мисли, че си е разрешил проблемите на живота, обаче как можеш да намериш да разрешиш тези си проблеми? Раждането, смъртта, старостта и болестите. And that solution is Krishna consciousness. Разрешението за това е Кришна съзнание. So, if we understand that really, ако наистина го разберем това, then it shouldn't be difficult to, yes, accept that mundane knowledge actually is ignorance. И ако това наистина сме го разбрали, тогава много лесно ще разберем, че светското знание е всъщност невежество. Now, some basic knowledge is necessary. Някакво основно знание е необходимо. I mean, you have to know how to grow, for example, some crops if you want to have a good harvest. There are some things you have to know. Както примерно, да кажем, че това билки ли? Билка, не? Билка, да. Ако искаш да бъдеш такъв билкар, ти трябва да знаеш коя билка за какво е. Yeah. If you want to build a house, you need some shelter. There has to be some knowledge. Ако искаш да си построиш къща и искаш да имаш така подслон в тази къща, разбира се, че трябва да имаш знание как да го направиш това. But again, if you look at it, this type of knowledge to have a simple life is not very complicated knowledge. Но ако погледнем на това знание, което ни учи как да имаме по-такъв обикновен живот, това знание не е толкова трудно. So therefore, if we have this formula, simple living, high thinking, if you really think about it, what does that mean? You know? Ако ние малко си помислим така върху това твърдение, обикновен живот, висше мислене, просто висше мислене. One shouldn't misunderstand that we are proposing that you are going back to the Stone Age. Човек не трябва да си мисли, че ние пропагандираме човек да се върне в каменната ера. Yeah, living like practically an animal. Да живее на практика като животни. No, but there's a lot of knowledge which is not necessary to keep the soul and body together, as we say. Има обаче толкова много излишно знание, което изобщо не е необходимо, за да можем ние да си запазим душата и тялото заедно. Or let's say to cover the basic necessities of life.
или за да покрием, по друг начин казано, за да се покрием основните необходимости в нашия живот. And of course, if we look at Dwaraka, Krishna's capital, that wasn't a village. И така. И така, ако погледнем всъщност на практика столицата на Кришна Дварака, тя не е било обикновено село. There were palaces. Имало палати всъщност. But the knowledge was of a higher dimension. Обаче знанието е било в друго измерение там. They didn't need electricity to light the place. Изобщо нямало нужда от електричество, за да осветяват мястото. You know, no generators with diesel. Няма ли дизелови агрегати, с които да се произвеждат? What to speak of nuclear power plants? А какво пък да говорим за ядрена енергетика? Or even like coal, whatever they have invented and discovered to get energy, for example. Каквото и те да били, няма такова да открият нещо, за да произвеждат енергия. That wasn't necessary. Изобщо няма ли нужда от това? They had systems for keeping things cool. Има ли система, с която охлаждали нещата? There are natural systems for lighting. Естествена система за осветление. Of course, they had jewels in the walls that would reflect and you know, we don't have. If somebody has a jewel in the wall, somebody will steal it immediately. Това, което имало в Дварака, имало скъпоценни камъни по стените. И когато минава светлината, тази светлина се отразявала от скъпоценните камъни. Разбира се, ние това някак да го направим, защото почнем ли да слагаме скъпоценните камъни в стените, хората като минават ще ги крадат. No, in other words, and even today there are some people who are promoting, let's say, simple technology, you know, or natural technology, let's put it simply. И разбира се, казваме така, че днешно време има много хора, които пропагандират технологиите, това е технологии. Yes, so and in the Vedas there are the basic knowledge is all given how to do things. А в Ведите е дадено основното знание как да действаме с различните неща. But in Kali Yuga everything is based on machines. А в Кали Юга обаче всичко се базира на машините. Therefore it's also called the Iron Age. Затова се нарича желязната епоха. It's really gross science. Защото е груба такава наука. Everything that's motorized, it's really gross science. Всичко, което е свързано с моторите, е gross science. Gross, it's gross. Груба такава наука. Yeah. In Vedic times they were also flying, but by mantra. Clean energy. Можело да си лети човек също и в ведическо време, обаче с такава чиста енергия, просто като си повтарял някакви разни мантри. Yeah, like Kardama Muni, he could manifest a whole spaceship and was like a city, you know, with everything in it, by mystic power. Както Кардама Муни с неговите мистични сили, той проявил цял град, който можел да лети, и този град всичко можел да прави в него само чрез мистичните сили. So we have no idea how to do that. We say, oh, this is all mythology. И защото нямаме знание как да направим това, ние си казваме това сигурно е някаква митология. So I heard class today, Prabhupada said, so we have mythology and you have imaginology. So I prefer mythology based on Shastra than your imaginology. Слушах клас на Шрила Прабхупада, който казва, че вие като чуете тези неща, казвате, че това е митология, а пък вашите неща пък са знание, което идва така от нещо, което си измисляш. И той казва, вместо аз предпочитам митологията пред фантазия. You know, because our so-called mythology is based on scripture. Защото нашата така наречена митология се базира върху свещените писания. But your ideas are based just on your ideas, and they're proven false, and when you change them, so
What is better? А пък твоето знание се гради само на твоите представи и впечатления и те се променят и се подобряват и така че това не е истинско знание. Let's take another. That's from a lecture in 1973 in London. Сега едно друго, това от лекция 1973 година в Лондон. It's really hilarious. Prabhupada gives this example. Somebody who was an engineer of mining, he had spoken with him. И Шрила Прабхупада имал такъв разговор с човек, който е инженер. So Prabhupada says, so this mining engineer, his business is to make the atmosphere within the mine very comfortable. Right? The mine, coal mine. Yes. И така. Well, you can hear. Yes. Така. Минният инженер, неговата работа е да направи атмосферата в мината много такава удобна. So now he said, just imagine. Моля ви, представете си. He has gone down within the earth, just like in a mouse hole. Той отива надолу, навътре в земята и се навира в миша дупка. And he's improving the mouse hole. И това, което се подобрява, то е удобството в мишата дупка. After being educated, after getting a degree, след като се образова, след като си получи дипломата, his position is to get into the dark hole of the earth, and he's trying to scientific advancement by cleansing the air within the mine. И това, което трябва да направи, неговата позиция е да влезе на тъмно и да остане там за известно време и да направи надълбоко в земята, да остане там и чрез неговия научен напредък да малко да изчисти въздуха в минута. Yeah, he's condemned that he has been forced to give up the outer space, free air. Той е проклет, защото е бил принуден да изостави чистия хубав въздух. And he has been condemned to go within the earth. И е бил проклет да влезе надолу в земята. And he is proud of scientific advancement. Обаче той е много горд с неговия научен напредък. This is going on. Това е което се получава. This is scientific advancement. Това е научният напредък. Yeah, like this or any of these factories which has so much noise, people have to put on some. Those who work in the airport, I see them all the time. Poor people, all day they have to walk around with these big, headphones, ear protection. Otherwise, you go crazy just to hear now the noise somebody's flying, and who knows, a kilometer away if it's right next to you. Предимството на науката е, че ти работиш на такова място, че има толкова много шум и е наистина ужасно. Обаче предимството на науката е, че тя ти дава такива слушалки, които си ги слагаш на ушите и благодарение на тях ти не можеш не те притеснява целият този шум, който науката създава. И аз ги гледам горките хора на летищата. Самолетите правят огромен шум, дори на 1 километър, а пък те са точно до самолета. Yeah. И това е предимството всъщност. We don't hear it when we're sitting inside the plane. Ние когато вътре самолета, not much, обаче не много. But, like our Malaga temple is like airline, the air distance about 1.5 kilometers from the airport. Wow. Yeah, wow. Exactly. Really something. Обаче това, което мога да ви кажа, че храма ни в Малага е на километър и половина от летището. So, in the summer, лятно време, you don't have the windows closed. Ти изобщо не можеш you cannot close the windows. You can close. Do you want to close the windows? No. И лятно време ние изобщо не си затваряме прозорците, защото е много топло. And it's the summertime. So, like here, at 4 o'clock in the morning, Ryanair will take off. Ryanair will come.
Like in Germany, they will have at 11 o'clock, no more flying, until 7 in the morning. Not in Malaga. Too much money. В Германия това, което става след 11 до 7 сутринта, никой не работи на летището, обаче в Малага това не става. Твърде много пари ще се изгубят. So, but think, we have so much scientific advancement, and we're building all these incredible airplanes. И с цялото това велико научно знание сме направили такива невероятни самолети. But they're noisy. Обаче те са шумни. Why can't we build a plane without noise? Защо не можем да направим самолет, който не създава шум? They're trying for sure to reduce it. Се опитват да намалят малко шум. All kinds of installation and measures and trying to less noise and less consumption of fuel, whatever they try to advance. Слагат такива подобрения, с които намалят разхода на гориво и шума също. But if you live next to an airport, your life is really condemned. Обаче, ако живееш близо до летището, животът ти е наистина проблем. And we are living far away, 1.5 kilometers. Ние живеем доста далече, километър и половина. There's the village in the middle. Между нас и летището има цяло село. And some people live right next to it. You can see the fence of the airport. Има хора, които живеят точно до летището и могат, те са на практика на границата с оградата на летището. So, then you have to tolerate. Planes coming and going, because in spite of all scientific advancement, they're noisy. И въпреки целият научен напредък, те са шумни. So anyway, Bhaktivinoda Thakur's song sounds maybe a little extreme. Песента на Бхактивинода изглежда, звучи малко екстремна. When he says, that all this knowledge is actually ignorance. Всичко това знание е невежество. And I am like an ass, stupid. Аз съм като глупал магар. Yeah. But in the light of what Prabhupada said before, that actually when all this knowledge is supposed to make life comfortable and better, it's missing the point. Проблема обаче е, че Шрила Прабхупада, както обяснява, цялото това знание, което има, всъщност чрез него ние загубваме смисъла. Because even if you get an airplane that doesn't make noise, да кажем, че дори и създадем самолет, който не е шумен, let's suppose, and you have, really a wonderful civilization. И да кажем, че създадем една прекрасна цивилизация. There's all kinds of, enmities and things you can use for, your pleasures. Толкова много неща, които можеш да използваш за твоето удоволствие. These four, you cannot solve. Тези четирите, за които говорихме, няма как да ги разрешиш тези четири проблеми. No amount of scientific knowledge, or mundane knowledge, scientific or not, cannot solve these problems. Каквото и да е количество от светско знание, да имаш, няма как да се разрешиш тези четири основни проблема. And it's not that somebody will say, well, I don't care, I don't even want to solve them, I just accept that they are and I just live. И не е така, че някой мога да каже, какво голяма пък работа. Приемам ги тези четири и аз ще си живея просто живота. That will be an argument of atheistic people. И такъв е аргумента на атеистите. I'm not aspiring for eternal life. Изобщо не съм вдъхновен даже за вечен живот. Just want to have a good time now. Сега да се забавлявам това. So we will say, then you're not very intelligent. И ние обаче му казваме, ти не си много интелигентен. Because actually, as Prabhupada says, nobody wants to die. Защото Шрила Прабхупада обяснява, че никой не иска да умре. Nobody wants to become diseased. Никой не иска да се разболее. Who wants to become old? Кой иска да стане старец? Any volunteers? Има ли доброволци? I'll give you a pill and immediately, 50 years
advanced. Давам ви такава благословия и напредвате с 50 години напред. You'll be 80 something immediately. За секунда давам ви благословия и за секунда ставаш на 80. You want to be 85? 80 къса. Искаш ли да станеш на 85? You have seen people with 85. Ние сме виждали хора на 85. Some are in a wheelchair. И някои от тях са в такъв стол, какъв беше инвалидна количка. At least they're going like this. Или най-малко пригърбени хора с дъстъмката. No teeth. Без дали. Digestion doesn't work. Храносмилателният орган вече изобщо не работи. Eyesight is failing. What is this? Eyesight. Eyes. You can't. They're failing. It's getting worse. Очите им изобщо не работят вече. No more hair. Косата вече опадала. For us it's a good. We don't have to shave. За нас това е много добре, защото няма да се спаси. Anyway, so no, we should become convinced it's necessary to solve these problems. Не, ние трябва да бъдем убедени, че тези проблеми трябва да бъдат разрешени. I don't know what happens here, but it's always getting late. It never happens in any other temple. So Не знам какво става в никой друг храм. Това не се е получавало, обаче тук винаги закъснявам. Become inspired by your presence. Аз просто много се вдъхновявам заради вашето присъствие. Okay, now let's sing the song. Добре, сега всичко това ние трябва да се опитаме да изпеем песента. Let's see whether I can, because I've not done it many times. It's a new song in one sense. Мога да я направя, защото не съм направил много пъти. I mean, това е нова песен. New for me. Now let's Ново е see. за мен. Where I have it. Let's see. Vidyara Vilase. Any questions in the meantime? Don't ask questions. What? Oh, the cows. Well, that's natural life, huh? Okay, so I think I'm good with what we have here. What happened here? This doesn't seem to work. Oh, it's off.
Bhakti Vaishnava Vrinda ki jai, Radha Shri Haridas Thakur ki jai, let Sikh ho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Sundar Radha Kunti Gopal Dham ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Yamuna Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. All glories to the Assembly. All glories to the Assembly. All glories to the Assembly. All glories to Sri Guru and Gauranga. Namo Om Shri Krishna Krishna. Hare Srimad Bhaktivinoda Goswami. Saraswati Devi. Gauravani Goswami. Gracias, Prabhupada. Thank you. Srila Prabhupada ki jai. And Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Jai. Gaura Bhaktivinoda ki jai. Hare Krishna. Jai.